വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോളേജ് കഫേ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെൽക്കമിൻ്റെ അതർ വേർഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ താങ്ക് യുവിൻ്റെ അതർ വേർഡ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബൈ ദ വേ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. കം ഓൺ നൈക്കി. This is my friend Nike. Nike, give me a handshake. Nice boy. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇവനെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? Come on. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, the feeling is mutual. The feeling is mutual. What is it? The feeling is mutual. Next one. Just returning a favor. Just returning a favor. What is it? Just returning a favor. Next one. Honored to help. Honored to help. What is it? Honored to help. Next one. I was here to help. I was here to help. Once again, I was here to help. Next one. It was my privilege. It was my privilege. Repeat after me. It was my privilege. Next one. Anytime. Anytime. Repeat with me. Anytime. Next one. My pleasure. My pleasure. Once again, my pleasure. Next one. That's all right. That's all right. Repeat after me. That's all right. Next one. That's what good colleagues do. That's what good colleagues do. Repeat after me. That's what good colleagues do. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് come on with me. Let's study together. It's me, Hashim, signing off.